video you watched earlier was Prabowo Subianto breakdown, who has only been in office for 9 days. Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo is a businessman and retired general born in October 17, 1951. Before becoming president, Prabowo is often underestimated because of his solution that choose free meals in school. And my opinion is right, is fine because the level of standing in Indonesia, many also say that this Prabowo is old and must have degraded his performance, but all of that is denied by President Prabowo. Starting from President Prabowo arrested corrupt official, arresting the judge of the Ronald case, until Presiden Prabowo succeeded the throwing corrupt practice worth 51 triliun. And in my opinion, it's good because it is still a matter of days the president has dared to act like that. But why is he still hated behind him who dares to eradicate the President Prabowo also cared about the health of Indonesian children, who will later become the successor of the nation through free meals. The President Prabowo wants to improve the health condition of Indonesian children, especially stunting. The percentage of stunting in Indonesia is quite high, so President Prabowo make free meals to minimize the percentage of stunting in Indonesia. In my opinion, the president did all this to restore Indonesia as an ancient tiger like before through the TNI and Indonesia young people. So good morning students. Now this morning we will learn about the simple present tense. Okay, sebelum dimulai mari kita ucapkan basmalah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, class today we will learn about the simple present tense. Kayak what is the simple present, how to use, and when we can use the simple present. Okay, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang kan. Jadi sebelum kita ke topiknya, jadi kita harus mulai mengenal dulu apa sih itu simple present tense, ya kan. Oke, ini perkenalkan, nama aku Arsifa. Simple present tense itu adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi secara rutin atau dilakukan secara berkala atau sering dilakukan atau sedang dilakukan di masa kini atau lagi dilakukan gitulah ya. Terus kapan present tense digunakan, ya kan? When can we use present tense? Present tense digunakan ketika seseorang hendak mengungkapkan sesuatu peristiwa atau yang kayak something, kayak sesuatu yang terjadi di sekarang gitu loh. Oke, kita langsung aja. Ini fungsi-fungsinya kalian bisa liatin ya. Telling, ekspresi, terus ada telling, instruksi, terus menyatakan suatu acara dalam waktu terdekat. Terus ada telling fakta dan
telling kayak kehidupan sehari-hari. Kalian bisa baca selengkapnya, nanti Miss kasih PPT-nya ya. Nah ini ciri-ciri simple present tense itu menggunakan kata verb ya, atau kata kerja. Kayak nih contohnya. I can play soccer every day weekend. Soccer kan kata kerja. Kata kerja itu kayak apa ya? Kayak kita lagi ngelakuin, kayak play, terus apa lagi ya? Ada lagi ini lupa. Terus ini menggunakan auxiliary verb atau do atau does. Nih, present tense itu biasanya menggunakan kata always, usually, often, seldom, rarely, never, every day, week, month, year. Contohnya I always drink coffee in the morning. Nah ini before kita mulai ke ininya, before we learn the simple present tense, you must know the rumus atau urut-urutan dari simple present tense, oke? Jadi tuh nih Miss lupa nambahin ya. Jadi kalian catat aja. Jadi itu buat nambahi. Jadi tuh kerangkanya itu tuh ada subject, to be, adjective, adverb atau nouns. Nah, adverb kalian bisa milih nih di antara adjective, nouns atau adverb. Nah, di sini ini contohnya nih. I am here. Here itu kan menyatakan tempat kan. Adverb of place, and this si ini nih. Nah, nih ya. Ini juga sama. Nggak ada yang diubah, sama. Nah ini kita sampai di negative sentence. In negative sentence you only add a not after to be present. Let's go to the example. Nih sebelum kita ini rumusnya nih ya. Ini rumusnya subject, to be, not, adjective atau adverb atau noun. Remember, kalau misalkan kalau pakai to be, kita bisa kayak gini. I'm not, is not, isn't, are not, aren't. Example, I'm not here, I'm not there. She is not a safe. Safe. Lanjut. Next. Nah, kita sampai di to be. Di to be tuh you just mindahin s dari yang di depannya s jadi yang di depannya to be jadi after to be. Something example like that. She is a teacher. Yes. Kalau jawabannya yes, he is. No, he isn't. Nah, he isn't. Kenapa he isn't? Ayo, siapa yang mau jawab? Nah, ini karena negative sample ya kan, ini kan contoh dari yang ini. Nah, ini tuh. Nah, tadi kan ini mana sih? He isn't. He itu kan pakai to be-nya kan is ya. Jadi he isn't atau is not. Terus are you mad? Yes, I am. Ya, saya marah. Tuh, Ini start. Nah, di interrogative sentence ini gampang ya. You just move the subject behind to be. This is the formula, and here is a example. Please study in your
it yourself at home. Oke. Aku kasih Miss kasih contohnya sedikit ya. To be-nya dulu. Kan you kan to be-nya are ya. Are you mad? Itu kayak pertanyaan. Yes, I am. Not, I am not. Oke. Terus oke. Nih. Di sini Miss ada dua versi. Nih, ada dua versi. Ini dan ini. Nah, ada bedanya nih, ya kan? Nah, now we go to the simple present tense, verb not to be. Kalau yang pertama tadi not, kalau yang pertama tadi to be no verb. Oke, kalau sekarang kebalikannya, verb not to be. Oke. You can Miss, apa sih bedanya ini sama ini? Nah, kalau subjeknya they, we, I, you, itu kata kerjanya harus kosong, nggak boleh ada tambah-tambahan lain, nggak boleh. Kayak nggak boleh tambahin going. Terus apa lagi ya? Pokoknya ada lagi go out itu nggak boleh. Oke. Kayak nih, they watch the TV. Nah, itu nggak boleh. Kita harus pure kosong ya, kosong. They watch TV. Oke. Nah, kalau yang ini ditambahin s karena karena ditambahin s karena dia he, she, it. Oke. Jadi nggak apa kalau mau tambahin s atau s. Oke. Contohnya, he live in Jakarta, she likes bananas, gitu. Nih contohnya, kalian bisa screenshot ya. Dan ini adalah contoh negatif sentence verb not to be. Kalian hanya menambahkan do not atau do not. Nah, dan does not atau doesn't. Miss, apa sih bedanya? If you say they, we, I, you can use do not or do not. Okay. And if you use she, nih, if you use she, he, or it, you can use ini does ya, ini does nih, does not atau doesn't not. Oke. Kalian bisa lihat contohnya ya, tuh doesn't nih, doesn't not, don't. Oke. Nah, ini kita nyampe di interrogative sentence verb not to be. Oke. Di sini tuh you just add do if your subject is they, we, I, you in front of the subject and menambahkan those di depan subject. Oke. Kalau subjek kalian she, he, it, dan kalian bisa mempelajari jawaban dari interrogative sentence. Nih ya, tuh, do you like chocolate? Terus nih, yang ini, does he play tennis? Ya kan? Nah, sekian pelajaran dari Ibu. Semoga kalian paham atau apa yang Miss bicarakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.